Listo. Entonces, hola a todos, buenos días y bienvenidos al segundo día de charlas del primer Congreso Virtual de Física Fundamental y Fenomenológica. Entonces, vamos a dar inicio a las charlas del día de hoy. A lo largo del evento les estaré pasando información necesaria para los ponentes. Recuerden que tendremos charlas principales y sesiones múltiples. Y en la sesión del primer bloque, el ponente es el moderador es el doctor Kepani Raya. Entonces, adelante, Kepani. Gracias. Muchas gracias, Bedoya. Pues tal como ha dicho el doctor Bedoya, bienvenidos de nuevo a este segundo día de la conferencia virtual en Física Fundamental y de Fenomenología. Esta sesión de la mañana inicia con la charla de Giovanni Cruz, quien nos hablará sobre cosmología del universo Brana. Y entonces recuerden que pueden hablar en el lenguaje de su elección, ya que tenemos traducción en tiempo real. Entonces, así, Giovanni, adelante. Ok, muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer a los organizadores por brindar estos espacios pues virtuales donde pues podemos compartir nuestro trabajo. Siempre es muy grato pues hablar de las cosas que nos gustan, ¿no? Y en esta ocasión les voy a hablar sobre un trabajo que estoy realizando en colaboración con uno de mis estudiantes de maestría y bueno, que para esta ocasión he nombrado Cosmología del Universo Brano. Una primera pregunta que a lo mejor algunos de ustedes puede llegar a tener es, ¿qué es exactamente las branas? Bueno, para contestar esta pregunta, eh, una brana la podemos entender como un objeto extendido de dimensión meramente espacial. En este sentido, pues, por ejemplo, una partícula es un objeto extendido de dimensión cero. Una cuerda es un objeto extendido pues, de dimensión uno. Y el concepto que generaliza esto, pues es lo que conocemos como la brana. La brana, la dinámica de esta brana queda determinada por lo que se conoce como el volumen de mundo, el cual, pues es una subvariedad que está inmersa en una de mayor dimensión, al cual le llamamos el espacio ambiente. Es un espacio-tiempo ambiente. ¿Ok? El volumen de mundo, en el caso, por ejemplo, de la partícula, pues es lo que usualmente llamamos la línea de mundo, y en el caso de la cuerda es lo conocido como la hoja de mundo. Este volumen de mundo queda descrito, visto desde el espacio ambiente, a partir de lo que se conocen como las funciones de encajamiento. Bien, el estudio de estos objetos extendidos para poder describir diferentes sistemas físicos, pues no es relativamente nuevo, de hecho, ya desde el 62, por ejemplo, Dirac en este paper propone un modelo del electrón, suponiendo que este pues, es un objeto extendido, inmerso en un espacio-tiempo de 4 dimensiones. ¿Esto para qué lo hizo? Bueno, en aquel momento querían dar explicación al muón y en este modelo él trata de describir al muón como un estado excitado de este objeto extendido, de este electrón extendido, por decirlo de alguna manera. Bueno, hoy sabemos que pues el muón es una partícula fundamental y pues no viene descrito a partir de este modelo, ¿no? Pero bueno, sienta las bases para poder utilizar a los objetos extendidos para poder tratar de describir distintos sistemas físicos. Otro ejemplo donde los objetos extendidos o las branas son nombres equivalentes en este sentido, es en la teoría de cuerdas, donde aquí las cuerdas pues son objetos fundamentales dentro de esta teoría. Y bueno, lo que ahora yo les quiero comentar es un modelito que fue propuesto alrededor de los 70, de hecho, inspirados por algunos resultados de cuerdas, es el modelo que propuso Reye y Teitelbaum, el cual ellos proponen que el universo, pues es una brana, es un objeto extendido, inmerso en un espacio-tiempo de mayor dimensión, y este espacio-tiempo de mayor dimensión, este espacio-ambiente, pues es meramente plano, ¿no? Entonces, aquí el universo y toda su historia está inmerso, ¿ok? En un espacio de mayor dimensión. La acción de la cual uno puede deducir las ecuaciones dinámicas de este modelo es la siguiente. Aquí, para los que están familiarizados con relatividad general, seguramente les parece muy familiar, ya que, pues, prácticamente lo que está dentro de la integral
pues es muy parecido a lo que se conoce como la acción de Einstein-Hilbert. Sin embargo, pues aquí en este modelo de Rayet-Taiterborn sí hay un cambio de paradigma muy importante. Y es que aquí los grados de libertad son diferentes. Mientras que en la relatividad general, los grados de libertad son las componentes del tensor métrico y bueno, también los campos de materia que uno considera dentro del universo. En este modelo, los grados de libertad son estas funciones de encajamiento que describen desde el espacio ambiente a este volumen de mundo, a esta historia del universo, ¿no? Entonces aquí es que los grados de libertad pues son estas funciones de encaje y bueno, también los campos de materia que uno pone sobre este universo. Bien, esto hace un cambio, ya que si uno realiza, pues como sabemos, aplica el mecanismo de Hamilton para poder obtener las ecuaciones de movimiento, y variamos la acción, ahora tomando en cuenta pues estos grados de libertad, las ecuaciones dinámicas que uno obtiene dentro de este modelo de Rayet-Taiterborn son las siguientes. Aquí G pues representa el tensor de Einstein, T mu nu es el tensor de energía-momento respectivo a los campos de materia en consideración. Y bueno, aquí entra un nuevo elemento, debido a que ahora estamos suponiendo que el universo está inmerso en un espacio mucho más grande. Este elemento es lo que se conoce como el tensor de curvatura extrínseca. Podemos notar, o es pues relativamente sencillo notar, que en esta ecuación, esta que estoy señalando, sí pueden ver mi cursor. Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Bien, esta ecuación, lo que está dentro del paréntesis, si estuviera igualado a cero, pues serían las ecuaciones de campo de la relatividad general usual. Sin embargo, aquí, como les mencionaba, pues estas ecuaciones de la relatividad general ahora dentro de este modelo, pues están contraídas con este tensor de curvatura extrínseca. Uno puede ver entonces que pues prácticamente todas las soluciones de la relatividad general son soluciones a esta ecuación, porque las ecuaciones de la relatividad general es cuando esto es igual a cero, ¿verdad? Entonces, si esto es cero, lo que está dentro del paréntesis, pues la contracción con este tensor también sería cero. Sin embargo, pues este modelito admite mucho más soluciones de lo cual hace la relatividad general. O sea, no todas las soluciones a este modelo son soluciones a la relatividad general, pero sí viceversa, ¿no? O sea, las soluciones de la relatividad general sí son soluciones a este modelo. Es decir, esta teoría contiene la relatividad general como tal. Ok. Si uno hace ahora la cosmología dentro de este contexto, de este modelo de Rayet-Taiterborn, de este universo Brana, y solo considera, pues, como les había mencionado en un inicio, en este modelo, el espacio-ambiente donde está inmerso este universo, pues es plano, considera eso, va a llegar a ecuaciones relativamente similares a las ecuaciones de Friedman. Sin embargo, allí no tenemos pues un universo acelerado, algo que pues hoy en día las observaciones nos dicen, ¿no? Que nuestro universo se está acelerando. Entonces, no tenemos pues ese universo acelerado dentro de este modelo. Cabe señalar que en el caso de la relatividad estándar, bueno, cuando uno hace la cosmología en relatividad, para poder solucionar ese problema de la expansión del universo, pues uno mete ahí a mano lo que se conoce como la constante cosmológica, ¿no? Que tiene pues ahí algunas propiedades exóticas. Dentro de este camino que nosotros estamos siguiendo, nosotros no tratamos de meter como tal una constante cosmológica, sino queremos estudiar si algunos efectos de aceleración pueden ser resultados de que el universo pues está inmerso en un espacio ambiente de mayor dimensión. En el caso de este modelo de Rayet-Taiterborn, pues se da que no, o sea que no podemos tener esos efectos de aceleración. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué se puede hacer aquí? Bueno, como les mencionaba, pues aquí en este modelito se toma en cuenta que el espacio ambiente es plano. Pero ¿qué pasa si nosotros relajamos un poco esas condiciones y consideramos que ahora el universo encajado está inmerso en un espacio-tiempo, pues curvo? Bueno, si uno toma en consideración eso y además toma en cuenta que ese
espacio-ambiente podría llegar a ser dinámico, entonces la acción que uno debe de tomar en cuenta, pues es esta acción. ¿Hay alguna pregunta? Es que escuché algo. Ok. La acción ahora a considerar es esta, ¿no? La acción 3, donde aquí estos primeros términos son los respectivos a, pues, el espacio ambiente, y este último término, pues prácticamente sería el mismo término correspondiente al modelo de Rayet-Taylor. ¿Ok? Entonces, estos primeros términos corresponden al hecho de que ahora el espacio-ambiente es curvo. Y este, pues, sería el respectivo al término del universo encajado. Bien, si ahora uno hace la variación con respecto, pues, a las funciones de encaje, como les mencionaba, pues ahora estos son los grados de libertad dentro de este contexto, uno obtiene las siguientes ecuaciones de movimiento. Aquí podemos notar que, pues, esta primera parte es lo que teníamos dentro del modelo de Rayet-Taylor, propuesto por Rayet-Taylor. Pero aquí hay otras correcciones debido a que ahora, pues, el espacio donde está encajado este universo pudiera llegar a ser curvo. De hecho, si se considera que no hay curvatura dentro del espacio ambiente, pues esto prácticamente desaparecería y llegaríamos nuevamente a este modelito de Rayet-Taylor. ¿Ok? Esta otra ecuación, pues es la ecuación de continuidad de los campos de materia que uno introduce sobre el universo Brana, ¿no? Sobre este universo extendido, sobre este universo que es un objeto extendido. ¿Ok? Bien, ahora en este contexto podemos hacer el estudio de la cosmología. Para ello, nosotros, pues primero debemos de proponer en dónde está embebido nuestro universo, en qué tipo de espacio. Para ello, consideramos, pues por simplicidad, consideramos esta métrica 5-dimensional. Entonces, estamos considerando, en esencia, que ahora el espacio ambiente es de 5 dimensiones y lo que queremos hacer es embeber, pues, un espacio tipo Friedman-Robertson-Walker. Entonces, eso se consigue bajo estas funciones de encaje. Uno considera estas funciones de encaje y va a poder lograr embeber la métrica de Friedman-Robertson-Walker dentro de este tipo de espacio 6. ¿Vale? Entonces, ya considerando esto, uno sustituye en las ecuaciones dinámicas, en estas que se obtuvieron anteriormente, sustituye cada uno de los elementos y obtendría la siguiente ecuación 9. Aquí lambda, alfa, beta, pues son parámetros libres dentro de este modelo. Y bueno, H es lo que se conoce como el parámetro de Hubble y Z pues es el corrimiento al rojo. Bien, aquí por simplicidad o como primera aproximación, nosotros consideramos simplemente que no hay ni materia dentro de este universo Urana, solo para iniciar pues este estudio. Ya posteriormente incluimos otro tipo de materia bariónica de hecho, para ver qué efectos tiene ahora el hecho de que estamos encajando el universo en un espacio de mayor dimensión, pero ahora este espacio de mayor dimensión que pueda llegar a ser curvo, ¿no? Entonces nosotros estamos interesados en ver si podemos tener estos efectos de aceleración que pues están en concordancia con las observaciones, ¿no? Entonces, ¿qué se hace aquí? Bueno, lo que se realiza ahora pues es un ajuste de este modelo con respecto a los datos observacionales de H contra H versus Z versus el corrimiento al rojo y se obtiene lo siguiente. Aquí estos parámetros libres, lambda, alfa, beta, pues toman estos valores para obtener el mejor ajuste con respecto a los datos observacionales. Aquí la línea morada continua es el mejor ajuste del modelo y también se grafica en esta parte pues el ajuste que se hace con el lambda CDM, ¿no? Podemos ver que pues es un buen ajuste y además uno puede calcular pues el punto de inflexión donde el universo pasa de un estado desacelerado a un estado acelerado, ¿no? Esto que se conoce en la literatura como la aceleración tardía. Para este caso, el punto en el cual se da esta aceleración tardía es para un redshift de 0.71, algo cercano a lo que se considera también en el lambda CDM, en el modelo lambda CDM,
que es alrededor de 0,67, ¿no? Entonces, aquí prácticamente lo que estamos viendo es que no necesitamos de una constante cosmológica para poder tener estos efectos de expansión acelerada, pero el precio a pagar es que ahora consideramos pues que el universo está inmerso en un espacio-ambiente mucho más grande y esto puede producir efectos sobre este universo encajado. De hecho, pues podríamos emular como tal, pues a los efectos de la constante cosmológica, ¿no? A partir de la parte de que está encajado en un espacio-ambiente de mayor dimensión. Bueno, aquí estas otras gráficas son respectivas a considerar, pues ahora materia bariónica. En este caso, si ustedes vieron, pues por simplicidad en en esta primera aproximación considerábamos que no teníamos materia, pero si uno considera materia, ahora, pues este sería el mejor ajuste y ahora sí se mueve un poco la parte del punto de inflexión, este punto donde se produce la aceleración tardía. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente lo que estamos viendo es que estos efectos de aceleración tardía podrían llegar a ser resultados, a lo mejor no necesariamente de esto que en el modelo estándar llamamos constante cosmológica, que tiene pues algunas propiedades exóticas, como lo es la presión negativa, sino que también podría explicarse a partir de que no estamos considerando a lo mejor que el universo pues está embebido, ¿no? En un espacio mucho más grande. Podríamos tener pues efectos relativamente muy similares. ¿Ok? Entonces, ya para ir concluyendo, aquí que hemos estado revisando. Bueno, ya vimos, en este caso les mostré las ecuaciones de movimiento que se obtienen dentro de este enfoque en el cual embebemos pues un universo en un espacio de mayor dimensión y ahora pues hacemos como una especie de extensión, ¿no? A este modelo de Rayet-Taylor, considerando que ahora el espacio ambiente puede llegar a ser curvo. También mostramos que se puede pues embeber el espacio FRW y hacemos pues un estudio de la cosmología dentro de este contexto. Y como les mencionaba, pues los resultados obtenidos podrían llegar a sugerir, o de hecho sugieren, dentro de este contexto evidentemente, que la presencia pues de dimensiones extras pueden llegar a influir, ¿no? Y podrían llegar a explicar también estos efectos de aceleración del universo. ¿Ok? Entonces, eso es todo por ahora. Si tienen alguna pregunta, pues por favor compártanlas. Muchas gracias, Giovanni. ¿Alguna pregunta por parte de la audiencia? A ver, Marco. Sí, hola Giovanni, muchas gracias por tu presentación. Yo quisiera saber, cómo introduces la materia bariónica, o sea, qué parámetro le agregas y si se puede variar o no. Sí, de hecho aquí no puse la ecuación correspondiente. Aquí la ecuación, cuando uno no considera la materia, pues simplemente no aparece un parámetro respectivo. Aquí ya simplemente puse las gráficas, pero sí, efectivamente, cuando uno considera pues materia bariónica, uno debe meter un parámetro adicional, ¿no? Y también lo ajusta. Aquí no lo tengo, pero bueno, ahí en el trabajo, sí. Sí, se logra. Si quieres, te lo comparto. Bueno, por aquí anda. ¿Está compartida toda mi pantalla o solo la presentación? Creo que es toda la pantalla. Creo que es toda la pantalla, sí. Ok. Entonces sí estás bien. Sí se ve esto, ¿no? Mm, Se ve la presentación, pero sin estar en pantalla. Ah, Com- perdón. Ok. Entonces, rápidamente, solo. Aquí. Cuando se toma en consideración materia bariónica, justo como lo mencionabas, pues aparece otro parámetro, ¿no? Respectivo a esto. Entonces, sí, nosotros consideramos, pues materia que viene como a la menos 3 y la modificación de la ecuación respectiva en este caso, pues sería esta. Entonces, uno hace nuevamente la variación de parámetros para encontrar el mejor ajuste y pues se llegan los resultados bueno, las gráficas que al final les mostraba. No No, sé ok. si es... Ah, Sí, ok. sí, entonces ya, ahorita ya el resultado que muestras ya es el que dio el parámetro con el mejor ajuste. Ujú, sí, 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 efectivamente. Ah, bueno.
Sí, sí. Y, y bueno, y ese consideraría la densidad de materia. Entonces, sí, supongo que nos daría como la masa del universo que se está considerando, o no sé qué es lo que... ¿cómo? Consideraría, sí, sería como el parámetro respectivo a la cantidad de materia que está dentro del universo, a la cantidad de materia que se considera, ¿no? En este caso, materia bariónica. Ese parámetro estaría en concordancia, Ok. salvo unas constantes. Bueno, pues sí, sí, muchas gracias. Ok. Hay otra pregunta. Sí, tenemos una pregunta en el chat. Pablo Rodríguez nos dice, discúlpame la ignorancia, pero ¿por qué es un espacio de 5 dimensiones? Sí. Eh, a ver, permítame, voy a compartir nuevamente mi presentación. Es que ya me perdí. ¿Dónde está la presentación? Creo que, a ver, dejar de compartir. Y ahora la presentación. ¿Ya está compartiendo la presentación? No, no, ¿verdad? No, una disculpa. Ahí está. Ahora sí. Sí, mira, lo que se está considerando aquí, pues nosotros sabemos que nuestro espacio-tiempo pues es un espacio de 4 dimensiones, ¿no? Entonces, en este caso, también debido a las simetrías que tiene el espacio FRW, pues permite que el espacio ambiente sea de 5 dimensiones. Si bien es cierto, podría llegar a ser de más dimensiones. De hecho, si las simetrías, si las simetrías de la métrica que uno quiere beber, pues llegan a ser más complejas, de hecho, el espacio ambiente también debería de aumentar en dimensiones. Ese es un resultado bueno, que se mostró alrededor del 63 por Keisner, donde menciona que debido a las simetrías de la métrica que uno quiere beber, uno puede o ir reduciendo el espacio ambiente o necesariamente debe ser más grande, ¿no? En este caso, por la simplicidad que es FRW y debido a las simetrías que tiene, pues considerar un espacio ambiente de 5 dimensiones es más que suficiente. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Todavía tenemos tiempo para otra pregunta. Bueno, Giovanni, yo tengo una cuestión muy ingenua que te quisiera preguntar. Sí, Y bueno, hablaste de varias cuestiones cosmológicas que se sí. pueden abordar así, digamos que en términos de la dimensionalidad o la curvatura del universo. Pero se podría plantear a futuro o estoy siendo muy ingenuo de intentar explicar alguna observable de precisión de esas que el modelo estándar todavía no describe tan bien. Pues sí, una de las formas, bueno, de hecho el espíritu de esto es tratar de, por ejemplo, bueno, una de las cuestiones en las que estamos viendo es si se puede aliviar, por ejemplo, esta parte de las tensiones, ¿no? De H0 mediante la explicación de este tipo, de esta nueva perspectiva. Es decir, en ese caso, en el modelo estándar, pues uno como tal toma en cuenta simplemente la parte de relatividad general, pero puede haber cambios si uno toma ahora en cuenta pues estos nuevos grados de libertad, ¿no? Entonces ese sería el espíritu, que hay que hacerlo, ¿no? Vale, Pero sí, muy bien, muchísimas gracias. sí. Pues de momento no veo más preguntas por parte de la audiencia. Entonces, pues una vez más, muchas gracias por tu charla. Y well, I'm going to switch to English. Our second speaker from this session is Yao Shen Yao, my colleague and friend from the University of Huelva in Spain. In this invited talk, he will discuss about the nucleon structure through form factors. So, Yao, are you there? Yeah. Please share your Hi. screen. Hi, company. Hi, Yao. I try to share my screen. Um, Very good. We can see it. see it, and can you see my slide? Yes, we are in slide 17, 18. Yeah. Uh, Moment. Okay.
Can you see it now? Very good. It looks very good. Okay, perfect. Please go ahead. Okay. Uh, Thanks for the captaining and for the organizer to invite me to discuss a bit about what we have done for what we studied for the nucleon structure through form factors. So as we all know, the proton is the natural most fundamental bonding state, consisting of two up quark and one down quark. More precisely, it also includes infinitely many gluons and C quarks as illustrated in this diagram. Uh, uh, we can observe that the gluon and quarks are bonded together by the with each other, and this makes the physical picture of the nuclear structure extremely complex. And the reason behind this complexity lies in QCD running coupling. This figure shows that the QCD running coupling becomes stronger as the energy scale decreases. And this behavior leads to many facility phenomena in low energy QCD. For example, gluons which have zero bare mass obtained effective mass. Regarding the nucleon as shown in this proton mass budget, three quarks with a combined bare mass of only like 10 MeV collectively form a nucleon with mass approximately 1000 MeV. So there is an increase by a factor about 100. And I think company might discuss a bit more in this aspect. And since the complexity behind this, we used we called a Dyson-Schwinger equation. This is this Dyson-Schwinger equation. You can call it a Schwinger-Dyson equation or continuum Schwinger function method. It's a non-partitive method, and in the past 30 years, it has been developed into a powerful tool to study the hadron physics. There are two basic equations. This is first is a gap equation, which explains how a quark propagates from one point to another, one point inside the hadron to another. And it can give us the structure or the information of the quark propagator. Another one is we call the beta equation. And this, as you can see here, this equation explains how quark and antiquark bonded with bonded with each other inside the meson, and how they form the property of mesons. And this beta equation, numerically, it's eigenvalue problem. And actually, we can obtain not just the BS amplitude or the meson amplitude, which include all the information of the meson, but also we can obtain the mass of this meson from solving this equation, this beta equation. And there is a same story for the three quark or 6-point green function, and we call it Faddeev equation. Let me briefly introduce the Faddeev amplitude. It is a little bit more complex than the meson case. Generally speaking, it has three terms. First is this the color term epsilon. This epsilon
fix the baryon to be a color signet. And this one is a Fourier term coming from SU to symmetric representation. And these two structure are quite trivial, but but this one is quite complex. We call it the spin momentum Faddeev amplitude. And we can find in this formulation, it actually, even in the rest frame, the nuclear amplitude still depend on 5 variables and involves like 64 independent Dirac structure. If we sum of 14 radii points and 10 angular points, there are approximately 10 to 8 points are requested to represent the nuclear amplitude. And what even worse is that, as I mentioned before, same as the beta-Sabella equation, this equation is also an eigenvalue problem. So we need to calculate the matrix element, and the numbers of the matrix element lead for the calculation of the square of this value. Is about 10 to 16. So you can imagine how complex of this equation to solve this equation. But and you might ask, is it really worth to solve such complex problem? The answer for sure is yes, because this data in principle contains all the information about the nucleon, including the proton and neutron. And there are many information about the nucleon can be extracted from this data. And in the following slides, I will discuss the form factor we have obtained from this Faddeev amplitude. First is the electromagnetic form factor, and this is the electromagnetic current. We call it an impulse approximation diagram. It's a leading order symmetry preserve diagram to calculate these currents. This S is a quark propagator. I mentioned that it can be obtained from solving gap equation. And this is baryon, or the nucleon, or the proton amplitude. And this is addressed photon quark vertex. This also can be obtained by solving inhomogeneous beta-Sabella equation. And with all these things in hand, we can study this electromagnetic form factor. It has two basic form factor, F1 and F2, corresponding to the Dirac and Pauli form factor. This is a Saccharis form factor. Is coming from the linear combination of the F1 and F2. It's called the GE and GM, corresponding to the electric and magnetic distribution form factor. These figures illustrate our results from our Faddeev equation. And in this table, it's the moments and the radius of this form factor. And we can find let me briefly introduce the moments
means the value of the form factor at Q equal to 0. And the radii is the first derivative. And in this table, you can find that our result for this moment has like 20% lower than the experimental data. This is coming from, as I said, the approximation is the leading order. It can be solved by calculate another next calculated next leading order diagram. But in this work, we are focused on the large moments form factor. So the next linear order diagram will not have too much effect to our large moment form factor. So we can solve it, but not now. And we can see this form factor, this diagram. One can see our result matched very well with the experimental data. I would like to emphasize this diagram, C, panel C. This rate is our rate curve is our result, and this data is coming from different experimental results, and this dashed curve coming from the parameterization of this data. One can find that our result is matched well with this data, and you can see this GEN is very small, so this result is quite sensitive, and from this perspective, you can see our result, our method works very well to explain this neutron electric form factor. And actually, people are quite interested about this, the ratio of GE and GM. Why? Because the data on JLab shows a tend towards to 0 with the increasing of Q square, and theoretical efforts to understand this behavior. Here, we plot this ratio from the for the proton and neutron, and one can find our results matched very well with experimental data. And for the proton, and I need to explain a bit about this arrow bar. Since because because in our calculation, the direct calculation for this form factor only reach like 4 GeV squared, and to obtain the form factor larger than this region, we need to use some extrapolation, and we used we called the Schlesinger point method to extrapolate this form factor. And here we employed two ways to extrapolate it. The yellow one is we obtained the from extrapolated GE and GM, and then take the ratio. The red one, SPM2, coming from extrapolate the ratio directly, and one can find that we use these two ways are matched very well with each other. And for this proton form factor, we got this value. For 0, it's
for SPM1, we obtained the like around 8.4, and for 2 it's like 9.6 with the error bar. And we take the average of this value, it's around 8.8 GV square. For the neutron, we can find our prediction couldn't find the zero in this case, and our results, or this result, are waiting for the experimental experimental data to test. Here is with this form factor in hand, we can study the nucleon transition transverse charge density. The lifelong transverse charge density of nucleon can be obtained through the following two dimensions Fourier transform, and this density is defined in so-called infinite momentum frame. This figure illustrates a nucleon in the infinite momentum frame. X indicates z x indicates the direction of the nucleon momentum in the IMF, perpendicular to the transverse plane, this light blue plane. The yellow arrow denotes the transverse position vector inside the nucleon, and the red arrows represents the transverse polarization. And this light blue plane corresponding to the transverse plane, and our charge density are defined in this plane. And let's move to this figure. As we illustrate here, the rate curves represent the results from Dyson-Schreiber equation or Faddeev equation. And these blue curves are coming from the fitting experimental form factors. And you can find that for the neutron and for the proton and neutron, one can find our charge density are smaller than the blue curves in the central region, but they are almost the same. They are almost the same at the large radius region, and the proton's charge density decrease with the increasing radius, and but for the neutron's charge density first increase and then decrease, and it start with negative value in the central and cross the zero at about 0.3 fermion. And this behavior reflects the neutron's electric neutrality. This is we call the unpolarized charge density, and this is charge density, as we illustrate here, is angular independent. Now I would like to show you our prediction for our study for the polarized charge density. This polarized charge density defined in this
in this, and it this one first term is what we explained in previous slides. It's a unpolarized charge density, and the second term is coming from the anomalous magnetization density. And this one for the proton, this polarization for the nucleon, this this is our sorry, here, okay. This is our prediction for this polarized charge density in this red curve. This yellow curve is our prediction for the unpolarized case, and it's the same as the previous one. But these blue curves, it's we call it the anomalous magnetic density. And this for the proton, you can see these blue curves is one can find that these blue curves is comparable with this neutron case, this blue curve. But one can find these yellow curves are totally different. That makes these two different 3D figure. In this panel C, you can find for the proton, the polarized dependent terms break the symmetric charge density. You can see there is a shift towards to the positive B direction, the by direction, this direction. But in the case of the neutron, one can find from this figure, it has a big shift, and we can see it has a dipole-like structure. Next, I would like to discuss a bit about our study for the nucleon gravitational form factor. This matrix element, this is matrix element of the energy momentum tensor can be parameterized as three form factor, A, J, and D. This slide shows our prediction for A and J. A means mass distribution form factor, and J means spin distribution form factor. And one can find this symmetry preserving character of our Dyson Schrödinger equation give us A equal to 1 at Q equal to 0 and J equal to 1/2 at Q equal to 0. Beside the value at Q equal to 0, we also show our result in terms of Q square, and we compared with lattice result. The purple curve is our result, and this black point with an arrow coming from lattice. The total, this is total one, and also for this panel B is our spin form factor compared with the lattice, and the purple curves is total. And the total gravitational form factor are scale
independent. However, this gravitational form factor for quarks and gluons are still dependent. So we choose scale at 2 GeV just for compare with the lattice, and one can find that even especially for A for mass form factor, our results matched very well with lattice. At the same time, lattice has a relatively smaller error bar in this form factor. But for the in panel B for the spring form factor, one can find our result a little bit smaller than the lattice, but also lattice has a very large error bar. People actually are quite more interesting about uh, this D form factor we call the pressure form factors. In this figure, in this figure, we illustrate our prediction for this form factor, and we also compared with lattice result. And the D term, nucleon D term, it's a value at for the D form factor at Q equal to 0, and it is so-called the last unknown global property of nucleon. And our prediction is minus 3.1. And lattice prediction is they use two-way, their expansion and dipole. They use their expansion function and dipole function to fit their data and obtain this value. And one can find even our results are a bit smaller than the lattice, but consider the mutual uncertainty, our results, I would say, close to or same as lattice. And we also compare with in panel B, we compare our results with lattice and deeply virtual competence scattering data for the quark contribution. And we can see the purple curve is our prediction, and this curve is just in the middle of this blue band, light blue band. And for this D term of quark contribution, our prediction is minus 1.7. And this result is matched very well with inference from the available DVCS data. And we can do the same thing for this gravitational form factor to study the density. In these two figures, we compared our pressure and shear force density inside the pressure and shear forces density inside the pion. This green band is the pion pressure and shear forces density, also coming from Dyson-Schrödinger equation, more precisely from beta-sepeta equation, as I mentioned. And this green band curves here is divided by 2, and you can find this purple is this purple curve is total proton pressure density, and you can see these two are roughly equal. That means the pressures in the pion is roughly twice that in the proton.
And we also study the radii for the for this mass, and also we call the mechanical radii. And one can find both of these radii are smaller than a charge radii, and the mass radii is a bit larger than a mechanical radii. Beside beside the electromagnetic form factor and the gravitational form factor, our Fatef amplitude also can be used to study the axial form factor. People, I guess many people are quite familiar about this diagram. This is the beta decay. And the nucleon axial form factor can be extracted from this process, this beta decay. And the matrix element of this process can be parameterized by three form factor. That is, this is GA, the axial form factor. This is GP is induced pseudoscalar form factor, and the pseudoscalar form factor G5. This is our prediction for the axial form factor GA. The blue curve is our result. The red dot dash curve is from quark diquark, and the green curve is prediction from the also from Dyson string equation, but use a simple we call the contact interaction method. And one can find and this green and yellow points are coming from different lattice group, and one can find we give a softer result compared with a quark diquark and contact interaction model, and our curves are matched very well with this green point at low q square. And like the D10, the axial charge is defined at the axial form factor at q equal to 0, and our prediction is 1.08. And we also have like 20% discrepancy from experimental value. And this very precise value coming from the beta decay. And we also calculate this axial radius coming from the root mean squared of the first derivative of the axial form factor. And and our prediction is 0.67 in this uh, figure. This 5-point rate star is our result. D is coming from quark diquark. E1, 2, 3 are coming from different experimental experiment. And air is coming from lattice result, but with you can see they are quite different with each other because they use two-way to extrapolate this value. And next is we can study the flavor separation of this axial charge.
and people are quite interesting about uh the the ratio of these GA, U, and D. And we only consider light quark U and D. We didn't consider S quark because in the nucleon case, the U and D are a dominant contribution. And the ratio of these axial charge, our prediction is minus minus 0.27, and matched very well with experimental inference. In this figure, we also illustrate our prediction from different method. H is our result. E is experimental data. D is coming from quark-diquark prediction. N is the non-relativistic quark models. Air 1, 2, 3 are coming from different lattice, different lattice paper. And two of them, Air 1 and Air 2, coming from the same group. And we can do the same thing for the flavor separation for the actual radius. And our prediction is for the U quark is 0.6, like 0.7, and for the D quark is like 0.6. And our it's quite interesting. That is the quite interesting point is our result is matched well with lattice Z expansion prediction, but different from this dipole result. And we can compare with U and D. One can find our result indicates U is larger than the D contribution. And this is different from the conclusion of this dipole fitting result from lattice. And the last form factor is we called the pseudoscalar form factor G5, as I illustrate in this figure. The blue curve is our prediction. SCI means the contact interaction prediction, and D and these rate curve comes from quark-diquark prediction, and this point comes from lattice result. One can find the three of us are matched very well with each other, and the contact interaction performed not very well in this form factor. And these people are quite interesting about this form factor. We call it the strong pseudoscalar form factor, and it can be obtained from this G5. From this formulation, you can find that G5 should have a pole at the pion mass square. That is why you can see in this figure this G5 dropped very fast. And in this figure, you can clearly see that this zero cross it's like it's at it's minus 0.02. It's about the square of the pion mass. And
this strong pseudoscalar form factor G pi n can be obtained uh, from this formulation, and it's actually the uh, uh, it's it's actually about here. I didn't show the figure, the form factor of G pi n, but I showed this, we called the uh, pion pion nucleon coupling constant small G pi n. It's around our prediction. It's around 11. It's around 11. And there is funny things. We also can calculate or we can do the same thing for this uh, for this strong pseudoscalar form factor primary G pi n. We studied the radius of this G pi n based on the previous definition. And it is found to be very close to the radius of the GA as I showed in previous slides. This is because G pi n, after removing the pion pulse contribution, the G pi n is dominated by the property, the mass of the first radio excited state of pion. And its mass, this mass, especially in remunerator truncation, is approximately 1.1 GeV. Experimental result is 1.3. And this value is similar to the axial vector meson AE mass. And this similarity between these two radius indicate that spectacle region of the strong pseudoscalar interaction is comparable to that of the axial vector interaction. Let me now we can move to summary. So I briefly introduced the method we used, the Dyson-Schwinger equation, which include the gap equation for quark propagator, the beta-zeta equation for meson case, and the Faddeev equation for the baryon, for the nucleon, or for the three-body problem. With this amplitude, we can study many property of the not just nucleon, but also many mass, but also the meson. But I didn't show here. And in this talk, I just focus on the nucleon. And this is we calculated the electron magnetic form factor GEN, and we got the zero for the ratio, or for the GEN. It's like 8.8, and for the neutron, we didn't get a zero in neutron case. And for the gravitational form factor, we calculated the form factor in terms of the Q square. And we also obtained the last unknown global property of the nucleon. We call it D term. It's like -3.1. And for the light quark contribution at 2 GeV scale, it's -1.7. And we also calculated the mass and mechanical radius for this
two case, and we have this relation. For the actual form factor, we obtained the actual charge and actual charge GA, and the ratio of them, and we also study the flavor separation of the actual radius. It's for the U quark, it's like 0.7, and for the D quark, it's like 0.6 fermion. In this summary, I would like to use this figure as a summary of my summary. So finally, we arrive at the conclusion that the actual radius is small, is the most small, following by the mass case, and the charge radius is the largest one. And this figure illustrate that this is how Dyson string equation, or this is how we understand the nucleon structure from Dyson string equation perspective. So that's all. Thanks. Thank you very much, Yao, for this comprehensive talk. You have discussed many aspects concerning the nucleon structure as exposed by an electromagnetic, electroweak, and even gravitational proofs. And as you say, all of this within a single formalism, which are the Dyson-Schwinger equations. So before taking questions from the audience, and sorry about that, I'm thinking about the students. Could you summarize the way to solve the Dyson-Schwinger and Faddeev equations, and what is the meaning of each of these components? Please. Okay. So, moment. So let's first is this. The Dyson-Schwinger equation is generally speaking, it's a non-partitive method to study it can be it can be used to study the QED3 or some other things, but in this work, we've just focused on the QCD. As I explained in the QCD running coupling, at low Q square, we have to use this non-partitive method to study we say the green function, of for example, like the pion or nucleon, because we couldn't use a partitive way. I mean, partitive way means you just calculate the leading order next to leading order, blah blah, different diagram, because this running coupling is quite large. So we have to use some non-partitive way, and the Dyson-Schwinger equation is one of these methods. Another one is most famous one is the lattice QCD, and our result is a continuum method, Schwinger method, to study this green function. It has, as I mentioned, it has two basic equation. One is we call it the Dyson-Schwinger equation for quark propagator. It is for the we call it the gap equation. This can you see my mouse? Yes, we can see it. Okay, and this red ball with this line means the full quark propagator. This is a bare quark
propagator. Sorry, I didn't give you the formulation of this, but it's quite simple. And this is, we call it self energy. This you can see is also for quark propagator. This is for gluon propagator, and this blue, dark blue, is a vertex. It's a gluon quark vertex. So the point is, you can solve this equation. You can see this equation. This quark propagator appears to left-hand side and right-hand side. So it is infinitely coupled equation, right? And the point is, how could we know the full gluon propagator and um, this vertex? And it has many ways, but the most popular one, most famous one, and the most easy one is the Rambo-Lader truncation. And with this Rambo-Lader truncation, let me show this. This is we call the Rambo-Lader truncation. And yeah, with this Rambo-Lader truncation, as I illustrated here, 1A and B, we can solve this once we use this Rambo-Lader truncation, we can solve this gap equation. And let's go back to this equation. Let's go back to this equation. So in Rambo-Lader truncation, we know everything we want to know. So we can solve this equation. We call the gap equation. And that means we can obtain these things, the rate, this quark propagator. And once we get this quark propagator, we can do we can study the beta-sepeta equation. The beta-sepeta equation is the Fermat diagrams is here. So this dark blue vertex is we call the beta-sepeta amplitude or meson amplitude. It represents the property of the meson, and it satisfied this equation. And this rate ball is a gap equation. Is a quark propagator, and we can obtain from gap equation. And this is a gluon. It's a full gluon propagator. As I mentioned in Rambo-Lader truncation, we already know that. Or if we use Rambo-Lader truncation, it already been known. And this is also a iteration function. You can see this ball appears, this vertex appears on the different sides of this equation, two sides of this equation. So it's also a infinitely coupled equation. And you might ask why there is, because in the gap equation there is a bare vertex, right? But you might ask why there is no bare vertex in this beta-sepeta case. That's it, because this is we call the homogeneous beta-sepeta equation, because we are trying to study abundant state of the two quark, because meson appear as abundant state of two quark. So that means there is a pole at this at
at this I would say at this case. So what we really study, or what we really solve, what we really obtained is residues um, of the two quark green function, I would say. And we can do the same thing for this three body case, but I mean the same story, but it's quite complex. You can imagine it has, because for the nucleon case, it has more complex Dirac structure, and depend on different, at least depend on, for the meson case, you have two relative momentum, right? But since we know the total momentum is the mass of the meson, so there are only one relative momentum left. So so this meson amplitude only depend on this relative momentum q. But for the baryon case, or for the three body case, uh, you need to consider two relative momentum, and this means you need to consider five different variables, five different variables. Yeah. So generally speaking, that is, I don't know if I explained where. Thank you very much, Yao. So your bound state equations have the form of an eigenvalue problem, right? Yeah. As I Exactly. mentioned, yes, you're right. As I mentioned, this is numerically it's an eigenvalue problem. Very good. So, any questions from the audience? Pueden preguntar en español y yo traduzco. ¿Preguntas de la audiencia? Yeah, yes, Marco? I have a question. Thank you very much for your talk, Yao. Unfortunately, I had problems with my internet connection, and I was out around 15 minutes. I apologize because I couldn't hear all what you said. But I was at the beginning, at the end, and I don't know if you explained, but you mentioned the gravitational form factors. So I have this out because we have the electromagnetic form factor that gives the charge distribution, and when you compute in when the derivative in zero, you get the charge ready. I would like to know what is a gravitational form factor. If it's similar, for example, it gives you a mass distribution, or if something else. Yeah, the gravitational form factor, here, uh, yeah, this is the gravitational form factor coming from the matrix element of the energy momentum tensor. And this is something like, for example, for the electromagnetic form factor, it's like use a photon to hit the proton, a photon to hit a proton to get some information. And this gravitational form factor is use a graviton to hit the 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 proton. But the real story is super complex, because we know that the gravitational interaction is very weak. Um, but uh, but in this decade, people find that it can be obtained from other ways. We call it the deep in virtual
competence scattering. Yeah, so that is probably you might curious about how we detected this. We actually couldn't detect this gravitational form factor directly. It's super complex, but we can use some way to get some information and of this gravitational form factor. And this gravitational form factor has three form factors. We called A means the mass form factor. J means J can give us some spin distribution, and these people are actually quite interesting about this D term, D form factor. It's called a pressure form factor. Is something like the mechanical property inside the nucleus. And with this form factor, we can get the something like the density. This is what we obtained. Because for the most interesting things is as I explained here, you can see our prediction for the we illustrate the pion density, pressure, and shear force density compare with the proton one. This is we can see the uh, we can see the in the pion case it's roughly twice than in the proton case. Uh, and I don't know if I answered your question. Yes, yes. Thank you very much. Yes, I was curious. Thank you. So, una última pregunta por parte de la audiencia. A final question from the audience. Well, if not, Marco has wants to give you a message, please, Marco. Sí, sí, hola a todos. Me gustaría pedirles de favor si pueden encender su cámara para hacer una captura del evento. Hi everyone, you can turn on your camera so I can take a picture of the event. Okay, let me see. I have them. Ok, esperamos a que la enciendan la mayoría. Ok, si pueden encender su cámara de favor, y les agradecería bastante. Ok, una imagen, déjenme ver la otra. Voy. No tengo servicio de host. Eh, ok, muchas gracias. Thank you very much. So we can continue. Thanks, Kepani. Muy bien. Nuestro speaker final de esta sesión es Dante Virgilio Gómez. Dante, por favor, si estás por ahí, confirma, comparte tu pantalla. Sí, buenos días. En un momento, sí. Muy bien. Muy bien, ya la podemos ver por ahí. Bueno, el speaker final de la sesión es Dante Gómez, que nos vaya a hablar sobre energía oscura y su impacto en halos. Dante, adelante. Sí, gracias. Buenos días. Entonces, como ya presentaron, mi plática del día de hoy se trata sobre un modelo de energía oscura y sus efectos o consecuencias en halos de materia oscura.
Justamente quise hablar de este modelo de energía oscura porque es, bueno, eh, una relación entre pues la cosmología y la física de partículas. Entonces, bueno, yo estoy en una unidad profesional del Politécnico en Chiapas, en Palenque, y entonces, bueno, yo, ay, ok, mi plática va a estar primero la primera parte motivada sobre este modelo de energía oscura, y la segunda parte justamente un poco con el tema de sus consecuencias en algunas observables, en particular en lo que ocurre en el espectro de materia, de materia oscura y en la función de masa del halo, por ejemplo. Bueno, la primera motivación, como ustedes saben en cosmología, existe un modelo estándar que es, bueno, algo de los ingredientes que tiene, pues es materia oscura, energía oscura, radiación, pero una de las problemáticas aquí que existe es entender o comprender la naturaleza de la energía oscura. El modelo más simple, pues, es lo que se conoce como lambda CDM, donde la energía oscura está asociada con una constante cosmológica y que se caracteriza por tener una densidad constante con el tiempo. Eh, ¿Por qué, bueno, acá en nuestro campo de la cosmología, por qué se interesan en modelos más allá del modelo lambda CDM? Bueno, por ejemplo, hay algunos resultados recientes, por ejemplo, que se combinan, por ejemplo, con DESI, los resultados de DESI del primer año, con los del CMB y con algunos datos de supernovas, dependiendo este, cómo se estén uniendo, pues dan algunas ideas de que la ecuación de estado de la energía oscura está cambiando con el tiempo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos del lado derecho eh, esta ilustración donde pues en el eje horizontal está W0, que es el parámetro que al día de hoy de la ecuación de estado, y en el eje vertical es WA, que es la que cambia con el tiempo, ¿no? Entonces aquí estos datos de DESI comparados con otros datos del CMB y de supernovas, pues sugieren, si bien no es algo tan sólido, por así decirlo, los resultados, pero sugieren que la ecuación de estado está cambiando con el tiempo. ¿Y por qué vamos a trabajar o lo que quiero ver con este modelo de energía oscura en halos de materia oscura? Bueno, acá pues la idea de trabajar con esta observable es porque es importante para el estudio de formación y evolución de galaxias. Entonces, bueno, vamos a empezar con este modelo de energía oscura que les quiero presentar. Este modelo de energía oscura eh, em, su principal rasgo, por así decirlo, está en la época cuando domina la radiación. Aquí, bueno, podemos llamar de diferentes formas el Bound Dark Energy, por sus siglas en inglés BDE, o RDED, por sus siglas también en inglés, que significa que esta componente de energía oscura se diluye muy rápidamente en esta época dominada por la radiación. Principalmente antes de que ocurra esta transición de fase, pues las partículas son relativistas y conforme pasa el tiempo, conforme el universo se expande y la temperatura baja, pues estas partículas relativistas forman estados ligados, dando lugar a un campo escalar que corresponde a la energía oscura. Entonces, es similar a lo que ocurre con las partículas del modelo estándar acá en física de partículas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener antes de esta transición? Es que las partículas se van a comportar como radiación, es decir, se van a mover muy rápido, pero después de la transición, lo que ocurre es que forman estados ligados, que se conocen como los mesones oscuros. ¿Cuáles son las ecuaciones de la dinámica de este campo escalar? Pues está determinada por esta ecuación
donde involucra justamente, bueno, el término del medio, pues el efecto del parámetro de Hubble, y tiene un potencial asociado. Este potencial asociado es de una forma de ley de potencia inversa. En particular, en este caso, la n, su potencia inversa es igual a 2/3, y en este caso su lambda, que es aproximadamente, bueno, en ese orden de 15 electron volts, pues está determinado justamente para el potencial que vamos a estar trabajando. Su ecuación de estado para este campo escalar pues está determinado como la presión sobre la densidad, y pues justamente explícitamente se da como un medio de phi punto al cuadrado menos b sobre un medio de phi punto al cuadrado más b. En este caso pues obtenemos algunos eh, algunas características de lo que ocurre con la constante cosmológica. Por ejemplo, acá del lado derecho en la imagen les puse gráficamente la evolución de estas densidades, de estas componentes a lo largo del tiempo. En el eje horizontal tenemos el factor de escala, y en el eje vertical tenemos la razón de estas densidades con respecto a la densidad total. Entonces tenemos en azul la radiación, en color verde tenemos la cantidad de materia oscura, y en color rojo tenemos la cantidad de energía oscura. Acá puse, pues, para comparar justamente con el modelo de lambda CDM, pues puse los dos modelos para que los comparemos. Entonces, en este caso, pues tenemos en línea sólida el modelo que vamos a explicar brevemente. Entonces, tenemos que primero se comporta como radiación, que aquí está en color rojo, en línea sólida, y después se diluye debido a este mecanismo cuando el universo se expande y la temperatura baja. Y bueno, entonces aquí tenemos, bueno, diferentes modelos para que ocurra esta transición. Dependiendo de la cantidad extra de partículas relativistas, pues van a generar diferentes cambios abruptos en esta gráfica que tenemos del lado derecho. Y acá, bueno, dependiendo la cantidad extra y en el momento en el que ocurra la transición, pues va a generar un efecto característico en un modo en particular. Por ejemplo, tenemos modos de punto 148, que sus unidades son H sobre megaparsecs. En la segunda columna tenemos el factor de escala, y la tercera columna tenemos la cantidad de energía extra de partículas relativistas. Acá, bueno, estos modelos lo que va a generar son, ya cuando lo traducimos al espectro de materia, pues va a generar picos cuando lo comparamos con el espectro de lambda CDM. Entonces aquí tenemos el espectro de materia del lado derecho, tenemos en el eje horizontal el número de onda acá, y en el eje vertical tenemos la razón entre el espectro de materia de este modelo de energía oscura sobre el lambda CDM. Este efecto de tener esta transición en tiempos tempranos, pues es generar picos aproximadamente gaussianos en el espectro de materia. Y dependiendo, pues, de la cantidad de energía extra y en el momento en el que ocurra, pues, estos picos van a estar centrados en escalas pequeñas, que van desde punto 15 hasta punto 3. Entonces, en lugar de estar trabajando con estos modelos específicos, lo que hicimos en ese trabajo fue, pues, como pueden ver en el lado derecho tenemos picos aproximadamente gaussianos. Fue trabajar con este picos simétricos, ¿no? Donde introducimos justamente eh, el- la campana aquí del espectro de materia a través de esta función exponencial, y en esta parte el logaritmo de k sobre kt al cuadrado sobre sigma de t al cuadrado, donde en este caso pues cada uno de estos parámetros involucrados en este modelo pues tiene asociado una interpretación física. Como ya habíamos dicho, k de t pues es el modo cuando entra al horizonte, cuando ocurre la transición.
Sigma de t, que va a significar el ancho de nuestro pico, va a ser la duración de la transición, mientras que a de t va a significar la cantidad extra que se diluye. Entonces, vamos a estar trabajando con este modelo paramétrico en lugar de este modelo en particular. Simplemente lo que quise hacer con esta primera motivación fue explicarles de dónde viene inspirado este trabajo, ¿no? De este modelo de energía oscura que relaciona la física de partículas con la cosmología. Bueno, entonces ahora esta segunda parte lo que quiero mostrarles es cuáles son la metodología que trabajamos y algunos resultados. Acá para complementar nuestros estudios, pues hicimos simulaciones numéricas por ejemplo, los parámetros cosmológicos que utilizamos, pues fueron básicamente, para no entrar tanto en problemas, pues números cerrados, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, para la cantidad de energía oscura tenemos el 70%, para una H, bueno, ajá, también 0.7, sigma de 8, 0.8 y así para cada uno de los otros términos. Cantidad de bariones el 5% y cantidad de materia el 30%. Y bueno, realizamos varias simulaciones para cada uno de estos modelos. Acá, por ejemplo, las etiquetas pues significan que tenemos diferentes anchuras y diferentes picos en el espectro de materia. Por ejemplo, acá el pico en K1 pues significa que nuestro espectro de materia, nuestro pico va a estar centrado en 1, H megaparsec sobre menos 1, donde significa que estamos a escalas todavía muy pequeñas, ¿no? Y ahora, bueno, acá algunos de los resultados que quiero mostrarles brevemente es, primero, este es lo que ocurre en el espectro de materia en el espacio real. Acá tenemos para este modelo, no voy a mostrar todos los resultados de todos los modelos, aquí voy a mostrar simplemente el pico centrado en 0.5 H sobre megaparsec. Entonces aquí la idea siempre es comparar con el modelo de lambda CDM. Y lo que estamos aquí mostrando en esta gráfica son la evolución de estos picos, ¿no? Desde z igual a 2 hasta z igual a 0. Acá, pues z igual a 2, si no recuerdan, es edades, bueno, z igual a 0 es en el tiempo actual y z igual a 2 en tiempos anteriores. Entonces, aquí tenemos, trabajamos los puntos, son las simulaciones de n cuerpos. El modelo sólido es el modelo de halos, que es un modelo no lineal, y el línea punteada punto es el espectro lineal. Entonces, el espectro lineal, como dijimos, se fue generado por este modelo paramétrico. Y aquí, bueno, la idea es que tenemos diferentes consecuencias. Primero es que aparece un segundo pico en escalas no lineales y esto se debe justamente porque tenemos el primer pico primordial, pues lo que va a hacer es generar regiones más densas, lo que hace que se formen, que el colapso gravitacional sea más efectivo y por lo tanto en escalas más pequeñas, pues se genere un segundo pico. Sin embargo, este segundo pico en todos los modelos, como se puede apreciar un poco, va disminuyendo. Esto justamente es por los desplazamientos a grandes escalas de las estructuras del universo. Bueno, este es algo similar para el otro modelo ahora con el modelo que ocurre con los halos de materia oscura. Acá para generar el catálogo de halos, una de las condiciones fue que se generaron por al menos 20 partículas de materia oscura cada uno de los halos. Y lo que vamos a cuantificar con estos resultados para este modelo es la función de masa de halos. Entonces, acá, ¿qué es lo que significa la función de masa de halos? Pues es la cantidad la densidad de número de halos por intervalo de masa. Nosotros vamos a trabajar con una gráfica similar más adelante para estos resultados. Por ejemplo, aquí tenemos el primer resultado para la función de masa de halos.
En la parte superior simplemente es la densidad de halos por intervalo de masa. Y en la parte inferior estamos comparando siempre con el modelo de lambda CDM. ¿Qué es lo que obtuvimos en estos resultados? Pues es que hay regiones donde la gravedad es más intensa y por lo tanto en esas regiones pues el número de halos va a ser menor. Pero esa misma gravedad pues va a generar estructuras más masivas pues en escalas más grandes, ¿no? Como podemos percibir en esas gráficas inferiores. Y además, otra de las consecuencias que obtuvimos es que esta cantidad de la función de masa de halos disminuye con el tiempo debido a esta evolución no lineal entre colapsos gravitacionales de estructuras más pequeñas y mayores estructuras masivas. Bueno, este es algo similar, pero para otro modelo. Ahora, quiero nada más para terminar esta breve plática, es qué es lo que ocurre con el espectro de halos para estos modelos. Aquí también nuevamente siempre estamos comparando con el modelo de lambda CDM y lo que obtenemos son algunas consecuencias. Por ejemplo, aquí tenemos en escalas grandes un menor aglomeramiento cuando comparamos ambos modelos. Y también notamos debido a la transición de esas partículas relativistas a un campo escalar, una transición también se ve aquí en estos espectros. Justamente es característico de este tipo de transiciones que tenemos en la época dominada por la radiación. Y bueno, acá también comparamos para pues ser consistentes con nuestros resultados, calculamos el bias a gran escala. ¿Qué significa esto? Esto simplemente lo que nos da es una relación estadística entre la distribución de galaxias y el campo fundamental de materia oscura. Básicamente, ¿qué es lo que nos dice este modelo? ¿Cómo planteamos este modelo teórico? Pues es que este, las galaxias se van a formar a partir donde los picos de alta densidad del campo inicial, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en línea sólida negra el campo de fondo, mientras que en color morado pues tenemos estos picos de densidad. Y donde se van a formar las galaxias o los halos, pues donde existan mayor densidad. Esa es la idea principal para calcular esta observable. Y en este caso, pues les quiero mostrar y estos resultados son consistentes con los espectros de halos y con la función de masa de halos. En este caso, aquí siempre estamos comparando el bias a gran escala con respecto al modelo de lambda CDM y notamos que algunas diferencias entre los modelos es que pues si cuando tenemos BOMs más anchos, pues las interacciones gravitacionales van a ser más fuertes y por lo tanto pues su bias va a ser más pequeño, ¿no? Comparado con este modelo que tenemos en la parte inferior, su bias es menor comparado con el modelo de arriba, justamente porque tenemos BOMs más anchos. Y ya para concluir y terminar esta presentación, ¿qué es lo que vimos con este modelo que les quise presentar? Tuvimos un modelo de energía oscura donde primero estas partículas de la energía oscura son relativistas y después se condensan para formar estados ligados y pues ser caracterizados por un campo escalar. Esta transición, lo que va a ocurrir en observables es un BOM en el espectro lineal, es decir, un pico. Entonces, trabajamos con estos espectros paramétricos en lugar de estos modelos en particular que teníamos al inicio. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, que estos picos iniciales van a generar un segundo pico todavía a escalas todavía más pequeñas, es decir, en escalas no lineales. Y esto ocurre justamente porque este primer pico sirve para que las regiones densas colapsen y pues generen más materia en esas regiones.
Y bueno, también en este trabajo que realizamos, hicimos el estudio en el espectro de halos de materia oscura y lo hicimos en diferentes observables, por ejemplo, en el espectro de halos, en la función de masa de halos y también calculando el bias a gran escala. Y todos son consistentes, diciendo que el efecto de gravedad es más fuerte en algunas regiones, lo que va a generar estructuras masivas en algunas regiones y por lo tanto van a reducir halos en algunas partes. Y bueno, eso sería todo. Le quería mostrar este modelo que relaciona la física de partículas con la cosmología. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Muchísimas gracias, Dante, por tu charla tan interesante. Veo levantada la mano del doctor Bedoya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, en realidad yo estaba aplaudiendo con el, Ya, ya. ¿Alguien de pero la bueno, audiencia tiene? sí, sí, alguien de la audiencia primero iba a preguntar algo. Sí. Y no, a lo mejor puedo hacer mi pregunta y a lo mejor se animan. Es Adelante. es muy general, Dante. Bueno, muchas gracias por tu presentación. No sé si nos pudieras, explicar así para los estudiantes o para los que no estén muy de lleno en lo de materia oscura, más o menos así a grandes rasgos en qué consiste el modelo CDM, que es como el equivalente al modelo estándar, pero en cosmología. ¿El modelo qué, perdón? Lambda CDM. Sí. Ah, ok, sí. Sí, justamente, bueno, el modelo de lambda CDM tiene diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, lambda, pues es lo que denota es la energía oscura, que se caracteriza por tener una densidad constante, ¿no? Y la materia oscura acá, bueno, la C es cold dark matter, entonces por eso CDM. Y acá, bueno, este tipo de modelos, CDM, es, se diferencia, bueno, por ejemplo, hay otros modelos de materia oscura que, por ejemplo, involucran los neutrinos, ¿no? Los neutrinos, por ejemplo, serían partículas, bueno, según algunas observaciones, al menos dos tipos de neutrinos tienen masa, entonces, por ejemplo, los modelos de neutrinos serían modelos o una fracción de modelos de materia oscura, pero lo que se conoce como caliente, ¿no? Hot dark matter. A diferencia de cold dark matter, donde su densidad varía con respecto a la -3, ¿no? Y también, pues, este modelo, pues, está involucrado justamente la cantidad de variones. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta por parte de la audiencia, del público? Si no, déjenme hacer una pregunta a mí. Dante, ¿podrías regresar a la gráfica anterior, a la donde muestras precisamente esa? Yo también desconozco un poco del área, pero he visto esta gráfica de Pi en varias ocasiones. Y me gustaría preguntar qué tipo de observaciones, que me imagino son de carácter más bien astronómico, te llevan a determinar esas proporciones, ¿no? Que la materia oscura sea casi tres cuartas partes, perdón, que la Ujú, energía oscura sea casi tres cuartas partes, que la materia oscura sea como un cuarto. ¿Qué ujú. observaciones te llevan a esta repartición? Sí, ok. Bueno, primero, bueno, desde hace más de 80 años, Hubble pues descubrió que midiendo las velocidades de recesión de algunos objetos astrofísicos, ahí había una relación de entre la velocidad y su distancia, es decir, que el espacio entre nuestras galaxias y otras se están separando, ¿no? Y después vino en la década de los 90,
otro descubrimiento con estudios de supernovas. Entonces, ahí también observaron la luminosidad de estas supernovas y también encontraron que las galaxias se están separando cada vez más rápido una de las otras, ¿no? Ahí, al hacer el análisis estadístico, por ejemplo, primero de esas dos pruebas, eh, encontraron que pues la componente, tenía que existir alguna componente que satisfaciera esas observaciones. En este caso, una componente de constante cosmológica. Primero así empezó por así decirlo, la postulación de la energía oscura, mientras que la postulación de la materia oscura surgió por otros estudios, por ejemplo, de Vera Rubin, o antes al cuantificar, por ejemplo, las curvas de rotación por ejemplo, de galaxias dentro de cúmulos de galaxias o de estrellas dentro de las galaxias mismas, ¿no? Entonces ahí cuantificaron que debería existir una cantidad de materia diferente a la cantidad de materia bariónica, por ejemplo. Y bueno, eso fue como las primeras postulaciones de estos conceptos en cosmología. Y actualmente pues existen otros experimentos, por ejemplo, este, bueno, ajá, la radiación cósmica de fondo, que también ahí cuando observan esta luz primordial, también al hacer el análisis estadístico encuentran una proporción que tiene que haber materia oscura y otra proporción que tiene que haber energía oscura. No sé si No, sí, parte sí, de... sí. Excelente, muchísimas gracias por tu explicación. No veo más preguntas por parte de la audiencia. Y pues, si no, para agradecerte una vez más tu charla y agradecerle a todos los speakers de esta sesión. So we thank the speakers of this session, and I believe our main organizer, Marco, have some words for us. Sí, 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 entonces, bueno, primero les voy a compartir un formulario. Bueno, es el mismo de ayer para quienes no lo hayan llenado. Recuerden que es para quienes han asistido, pero no están dando charla. Entonces, para posteriormente, hacerles llegar sus constancias. Y, y bueno, entonces, nos vamos a tomar una pausa de media hora. Vamos muy bien con el tiempo. Y ya para las 12 pues vamos a reiniciar con la charla del doctor José Ramón Villanueva. Nos va a hablar sobre la física del ADN. Es una plática muy, muy interesante. Y bueno, y posteriormente pues serán las sesiones múltiples. Entonces, bueno, ahorita podemos ir a tomar algún refrigerio, algún desayuno para regresar en media hora. Pues ya puedes dejar